One more. Okay, ma'am. So now you can unmute yourself, ma'am. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுறது கேக்குதா மேம் தெளிவா? எஸ். இந்த அவையை நிறைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான வணக்கங்கள். இன்றைக்கு இந்த ஸ்கில் டெவலப்பர் அமைப்பினுடைய இந்த ஸ்கில் டெவலப்பர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டினுடைய இரண்டாவது நிகழ்வு, இரண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ்ல டே 2 பிளான் படி இன்றைக்கு கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் தொடர்பா, அதாவது தகவல் பரிமாற்றம் தொடர்பான, செய்தி பகிர்வது தொடர்பான, பேச்சு தகவல்கள் வந்து அவர்கள் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வணிகவியல் துறை தலைவர் மற்றும் பேராசிரியர் அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பாக இந்த உரையை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள். அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முனைவர் எம் சுமதி அவர்கள் எம்காம் MBA, அதுவும் 2 MBA இன் மேனேஜ்மெண்ட், MBA இன் பினான்ஸ் முடிச்சு, MPhil முடிச்சு, PGDCA, அதுவும் MA விமன் சயின்ஸ்ல அப்புறமே வந்து முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்காங்க. அம்மா அவர்களை இங்கே இந்த தருணத்திலே நாம் நமது நிகழ்விலே அழைத்து வந்திருப்பதை மிகவும் மகிழ்கிறோம், பெருமை கொள்கிறோம். சுமதி அம்மா அவர்கள் தற்போது நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வணிகவியல் துறை தலைவராக இருந்தாலும் 29 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணி அனுபவம் பெற்றவர். பல்வேறு ஆய்வேடுகளில் பல்வேறு ஆய்வுகளை நிகழ்த்தியுள்ளார். கிட்டத்தட்ட 7 கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், அரசு திட்டங்களுக்கான பல்வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து அம்மா அவர்கள் வெற்றிகரமாக முடித்து தந்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு பட்டறைகள், பயிற்சி பட்டறைகள், பல்வேறு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், 22க்கும் மேற்பட்ட ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் அகடமிக் கான்ஃபரன்சஸ்ல, அதாவது இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ்ல கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட கான்ஃபரன்ஸ்ல அம்மா அவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க. தேசிய கருத்தரங்கள்ல 80க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்கங்கள்ல அம்மா அவர்கள் பங்கேற்றிருக்காங்க. இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை அம்மா அவர்கள் குறித்து சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். குறிப்பா அதுவும் ஸ்கோபஸ் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த சர்வதேச பதிப்பு சார்ந்து கிட்டத்தட்ட 7 பதிப்புகளை வந்து அம்மா அவர்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இப்படி அகடமிக் தொடர்பா இந்த அகடமிக் தொடர்பா பல்வேறு விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதுவும் NSS கோஆர்டினேட்டரா இருந்திருக்கிறாங்க. இப்படி பல்வேறு பணி அனுபவங்களும், நிறைய விளையாட்டு போட்டிகள்ல பங்கெடுக்கும் ஆர்வம் கொண்டவராகவும் தன்னுடைய இளம் வயதுல இருந்தே அம்மா அவர்கள் இருந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து ஆல் இந்தியன் காமர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய மெம்பராகவும் இருந்திருக்காங்க. அது இப்படி பல்வேறு நிறுவனங்களினுடைய மெம்பராகவும் இருந்திருக்காங்க. இந்தியன் அகடமிக் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் ஐரா அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த அசோசியேஷனுடைய மெம்பராகவும் உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா, ஷார்ஜா, பேங்காக், தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், வியட்நாம் என்ற பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சென்று அந்த நாடுகளில சர்வதேச கருத்தரங்கங்கள்ல பங்கேற்ற மிகப்பெரிய பேரும் அம்மா அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இப்படி மிக சிறப்பு வாய்ந்த இன்றைய சிறப்பு விருந்தினரை நாம் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதோ அம்மா அவர்களினுடைய நேரம் துவங்குகிறது. இங்க பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து, தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு அரசு பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் அப்படின்னு அனைவரும் இணைந்திருக்கிறீங்க. உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
இங்க இணைந்ததுமே சித்ரா வரதராஜன் அம்மா வந்து வணக்கம் போட்டிருந்தாங்க. அரசு பள்ளி ஆசிரியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அம்மா அவர்களே வருக வருக வரவேற்கிறேன். உங்களுடைய பள்ளி மாணவர்களையும் நீங்க வந்து அழைத்து வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஏனென்றால் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, கல்லூரி மாணவர்களுக்காகவே இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே மாணவர்களுக்கும் பயன்பெறும் வகையில் கண்டிப்பாக ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். அதற்காக வரும் தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கும் பல்வேறு ஆசிரியர்களையும் நான் மனதார பாராட்டி வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மிகவும் மகிழ்கிறேன். இதோ களம் அம்மா அவர்களிடம், சுமதி அம்மா அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. நேரத்துக்கு வந்துடுமா, நீங்க பேசலாம். பைலிங்குவலா இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இங்கிலீஷ்ல இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் தமிழ்லயும் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு கேட்டாங்க. அது போலயே நம்ம துவக்கிக்கலாமா? Good evening to all. Before entering into the program, may I know the purpose of this particular forum? இந்த அமைப்பினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ற இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல இயங்கிட்டு இருக்கு. நேரடி நிகழ்ச்சிகளை தான் நாங்க நடத்திட்டு இருந்தோம். கொரோனா காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் இணைய வழியில மாணவர்களுக்காக பல்வேறு தகவல்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தொடங்கி இருக்கோம். இதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா பல்வேறு திறன்களை மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம். எந்த விஷயங்களை நேரடியா சொல்ல முடியுமோ அதையெல்லாம் நேரடியா போய் சொல்றோம். உலகம் முழுவதும் இருக்கிற தமிழ் சார்ந்த மாணவர்கள் பல்வேறு நபர்களை அணுகுவதற்காக, பல்வேறு மாணவர்களை அணுகுவதற்காக ஒரு எளிய வழியா இணையம் இருக்கிறதுனால இந்த வழியிலையும் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு முடிவு பண்ணி நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Good evening to all. அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள். கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு. Today, based on Industry 4.0 and audience, எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸுமா? ஸ்கூல் குழந்தைங்களா இல்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா? ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இருக்காங்க, கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்காங்க. ஓகே. Today, during this COVID period, யாருக்குமே வாட்ஸ்அப் தெரியல அப்படின்னு எந்த குழந்தைங்களும் சொல்லியிருக்க முடியாது. எந்த குழந்தைங்களுக்குமே ஜூம் மீட்டிங் தெரியல, கூகுள் கிளாஸ் ரூம் தெரியல அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தையை எங்கேயுமே கேட்டுக்கவும் முடியாது. தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். தகவல் தொழில்நுட்பம் எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வளர்ந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். எப்பொழுதோ வளர்ந்துள்ள தொழில்நுட்பத்தை கூட நம்ம மிக சிறப்பாக கையாண்டது எப்பொழுது அப்படின்னா இந்த COVID-19 பீரியட்ல மட்டும் அப்படின்னு கூட சொன்னா அது மிகையாகாது. Why? Because all the school kids, from the school kids till all the professional people, all the research scholars, research students and college students, everybody, they are well versed in technological skill. Our new education policy is also insisting the skill oriented education. நம்ம இன்னைக்கும் இந்த பழமொழியை கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்போம். ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்னதான் நம்மளுடைய தியரிட்டிக்கல் சார்ந்த செய்திகளை நம்ம ஏத்துக்கிட்டா கூட அதை எப்படி செயலாக்கத்துக்கு கொண்டுட்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு திறன் தேவைப்படுகிறது. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எவ்வளவுதான் நம்ம திறன்கள் இருந்து அறிந்து வைத்திருந்தால் கூட இந்த தகவல்
தொடர்பு சார்ந்த திறமை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதைத்தான் நம்ம கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம சொல்றோம். See what we are going to see in the communicative skill. What is communication? First of all, communication is simply the act of transforming information from one place to another place, from one person to another person, from one group to another group. We can say like that. We are communicating, we are transmitting the information from one person to another person, from one place to another place, from one group to another group. Here, every communication involves, there is a need of, or at least one sender, a message and a recipient. ஒரு தகவலை பரிமாறிக்கொள்வது அப்படின்ற ஒரு காலகட்டத்துல எதெல்லாம் அடிப்படை தேவைகள் அப்படின்னா, அந்த தகவலை தகவல் அனுப்புபவர் ஒருவர் தேவை, அந்த தகவல் வேண்டும், அதை பெறுபவரும் வேண்டும். இந்த 3 விஷயங்கள் இருந்தா தான் அதை நம்ம ஒரு தகவல் தொடர்பு அப்படின்னே நம்மளால சொல்ல முடியும். So this may sound simple, but communication is actually a very complex subject. Why? Because the transmission of the message from sender to recipient can be affected by a huge range of things. The transmission of the message from sender. இப்ப நான் தான் தகவல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர். என்னிடமிருந்து பெறப்படுகின்ற தகவல்கள் எதை நினைத்து அந்த தகவலை நம்ம பரிமாறிக்கொள்கிறோமோ அதே வழியிலேயே அது பெறுபவர்களையும் சென்று அடைய வேண்டும். Can be affected by a huge range of things. So இது எதையெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, this includes our emotions, the cultural situation, the medium used to communicate, and even our location. So the complexity is why good communication skills are considered so desirable by employers around the world. Accurate information, effective information, and unambiguous communication is hard to understand. See, if the unambiguous information or communication is very difficult to understand by the persons concerned, that is true. So whatever the things we want to communicate, it should be accurate and it should be effective and it should be clear. So for any kind of communication, these are all the basic things which are needed. See, we can see what are all the elements of communication process. As I already pointed out, one sender is required. The medium, எந்த வழியில், எந்த மொழியில் நம்ம அந்த தகவலை பரிமாறிக்கொள்கின்றோம் என்பது முக்கியம். The receiver, பெறுபவர், தகவலை பெறுபவர் யார், எந்த மாதிரியான செய்திகளை நாம் பரிமாறுகிறோம். So movie starts at 9. Can you drive us? சினிமா 9 மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது. ஓகே, நீங்கள் எங்களை அந்த இடத்தில் வண்டியை செலுத்தி இறக்கிவிட முடியுமா? Yeah, there by 8:30. This is the message, short message. அப்போ 9 மணிக்கு இறக்கி விடுறதுக்கு நான் 8:30 மணிக்கு அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன். ஓகே, which is very clear. So what is the thought? What is the feedback? So the information correctly passed to the person concerned. So here is the sender, here is the receiver. The message is, will you drop us at 9 o'clock for the movie? That is the message. So these 3 things are important. What are all the 3 things? There are 3 parts of communication: the sender, the message, and the recipient. Here, the sender encodes the messages and usually in a mixture of words and non-verbal communication. We have not conversed anything orally. It is transmitted in some way. For example,
in speech or writing, and the recipient decodes it. Simply, I sent a message, that's all. So the recipient is the driver or the taxi wala. He received the message, what I meant. So, of course, there may be more than one recipient, and the complexity of communication means that each one may receive a slightly different message. Two people may read very different things into the choice of words and or body language. It is also possible that neither of them will have quite the same understanding as the sender. See, the sender is thinking in a particular way. In the same way, same concept, the receiver should receive the communication. That is called the proper way of communication. So this is called successful communication also. Why? Because what I wanted to convey, it has been understood by the persons concerned. Here in face-to-face communication, the roles of the sender and the recipient are not distinct here. Here, the two roles will pass back and forwards between two people talking. Both parties communicate with each other, even if in very subtle ways, such as through eye contact also, and general body language. In written communication, however, the sender and recipient are more distinct. Why? Because here face to face communication நம்ம நேரடியாக பார்த்து கொள்ளும் பொழுது the role of the sender and role of the recipient are not distinct. Why? Because we are close to each other. If we have any clarification, immediately we will ask them for some clarification and immediately we will get the reply also. See here, we can say the various categories of communication also. What are the different categories of communication? First thing, spoken or verbal communication. See, if I want to talk to my students in the class personally, morning through face to face, or through telephone, or radio, or television, and other media like this, what we are conversing now. So, which is called spoken communication. Say, now I am doing verbal communication, oral communication, non-verbal communication, covering body language. See, if I am asking somebody like this, by my action, I am inviting people. That is called body language, gestures, how we dress or act, where we stand, and even our sense. There are many subtle ways that we communicate, perhaps even unintentionally, with others. For example, the tone of voice can give clues to mood or emotional state. Oh, today madam is out of mood. She is angry. Right? Whilst hand signals or gestures can add to a spoken message. So based on our mindset, based on our mood, the opposite person will understand as the environment. And next aspect is written communication, which includes, we know, written communication, which includes letters, emails, social media, books, magazines, the internet, and other media. Here, until recent times, we can say a relatively number of writers and publishers were very powerful when it came to communicating the written world. Today, we can all write and publish our ideas online, which has led to an explosion of information and communication possibilities. Visualizations, graphs, and other charts, maps, logos, and other visualization can all communicate messages, right? So a symbol will communicate something, right? So any graph, with the help of graph, we can see the trend, growth. With the help of chart, we can understand the disparity between these two variables like that. Logos, maps, and other visual aids, we can easily understand. See, normally, what is the communication process? Here, the message will be there. Already we discussed, for a communication, for the execution of communication process, there must be one sender, there must be one receiver,
message is required, through which one the message will be encoded and through some channel and received by some person, which is called decoding. The receiver will receive and feedback mechanism will be there. Again, it will be transmitted to through the channel. Decoding will be there in the form of feedback and sender will receive the feedback. This is the basic concept of communication process. Here the same three is required, but what is the process? Encoding, decoding through some channel. That's all. Whether it will be in the form of oral or in the form of written, whatever the media, whatever the medium we are selecting. That is the basic concept of this communication process. A message or communication is sent by the sender through a communication channel to a receiver or to multiple receivers. Here, the sender must encode the message into a form that is appropriate to the communication channel, and the receiver then decodes the message to understand its meaning and significance. Misunderstanding can occur at any stage of the communication process. Why? Because if I am telling something, five people are observing, five will interpret in a different way. That is highly possible. But effective communication involves minimizing the potential misunderstanding and overcoming any barriers to communication at each stage in the communication process. So, for which, why people are misunderstanding? If I am conversing in a right way, there will not be any misunderstanding. I have to convey the message very clearly, very thoroughly, so there won't be a chance of misunderstanding in between the sender as well as the receiver. Here, an effective communicator understands their audience. See, I asked what is the level of audience? Whether all are school going children or college going or employees or teachers or experts, it depends upon the audience. We have to change the mode, medium, everything, isn't it? So, at the time of communicating the message, we have to take care of the level of audience. நம்மளுடைய பேச்சையோ அல்லது நம்மளுடைய தகவலையோ கேட்கக்கூடிய நபர்கள் யாரோ அவர்களுக்கு தகுந்தவாறு நம்மளுடைய தகவல் தொழில் முறையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Chooses an appropriate communication channel, hones their message through this channel and encodes the message to reduce misunderstanding by the receiver. So this will also seek our feedback from the receiver as to how the message is understood and attempt to correct any misunderstanding or confusion as soon as possible. Then the receiver, தகவலை பெறக்கூடியவர், they can use the techniques such as clarification and rectification, reflection as effective ways to ensure that the message sent has been understood correctly. Right? See, when we come to know that whatever the message I sent, which has been received by the receiver, very promptly means at the time of executing my instruction, I can definitely understand, yes, my communication reached very safely, very clearly, like that. I can come to the conclusion. Right? So, how the effectiveness of communication? When the communication will be more effective, when it will be less effective. That is the difference. Right? What are all the richer medium? What are all the linear mediums? Right? What are all the richer medium? We can say face to face, personal oral communication, sometimes medium level video conferencing. If any technical traffic is there, it's very difficult for video conferencing, telephone conversation, two-way radio, return addressed documents like letters, email, etc. But linear mediums are unaddressed documents like bulk mail. We don't know who is the sender. Like
And posters also. Posters. Bulk mail. ஒரு 500 பேருக்கு ஒண்ணா மெயில் வரும். யார் அனுப்புனாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது. No reply mail. That's all. So these are all called unaddressed documents. Right? So when the communication will be more effective means through face-to-face communication. That is true. Right? Why? Because as a teacher, we can understand that during the class hours, now we are looking the children face to face. But last 2 years, what happened? We know video conferencing, Google Meet, Zoom classroom, etc., etc. Right? So telephone, two-way radio, return address documents through letters, through email, through links, web links, etc., etc. Right? Which is of only, which gave 50% results only, we can say like that. Right? But unaddressed documents are meaningless because bulk mail, posters we normally get. So normally what are all the communication channel? அந்த தகவல் பரிமாறிக்கொள்வதற்கான வழிகள் என்ன, சேனல் என்ன? Via media. Communication channels is the term given on the way in which we communicate. It is therefore the method used to transmit our message to a recipient or to receive a message from someone else. There are multiple communication channels available to us today because these include face-to-face conversation, telephone calls, text messages, email, the internet, including social media such as Facebook, Twitter, radio, television, return letters, brochures, and the reports. We can say like that. So any form we can communicate. There are very many via media available nowadays, right? So apart from that, for example, broadcasting news of an upcoming event via a return letter might convey the message clearly to one or two individuals. It will not, however, be a time or cost-effective way to broadcast the message to a large number of people. அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? இந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். Conveying complex messages, technical information is easier via a printed document than a spoken message. See, if I am talking orally, I am dictating. You take down, this is the Google Meet link. UVW. They will write CVW. That's all. So, this kind of technical information, complex information, why? Because C and G may be more or less same. D and T, B and P, like that. NM and M, like that. So, we can't immediately observe, adopt, and we can't transmit. So, these kind of informations should be via printed document than a spoken messages. So the recipients are able to assimilate the information at their own pace and revisit anything that they do not fully understand. See here, the return communication is also useful, a way of recording what has been said. Okay, see, in oral communication also, we will refuse. No, I am not saying like that. I have not told like that. But in return communication, which is a pakka documentary evidence for whatever the messages conveyed by one person to another in the form of circular, notification, or any official document. For example, by taking minutes in a meeting, what we have discussed in the minutes, head of the department meeting, teachers meeting, right? Some of the teachers may listen or may not listen. But we can't say that I have not observed. But instead, we will say, no, this matter has not been discussed in the meeting. Okay, if we are preparing the minutes of the meeting, in the minutes, we will record everything, what we have discussed, what are all the resolutions passed, what are all the decisions taken by the group, like that. So next concept is encoding messages. All the messages must be encoded into a form that can be conveyed by the communication channel chosen from the message.
We all do this every day when transferring abstract thoughts into spoken words or a written form. However, other communication channels require different forms of encoding. For example, text written for a report will not work well in broadcast via a radio program, and the short, abbreviated text used in text messages would be inappropriate in a letter or in speech. That is true. Why? Because encoding messages for a return for a report will not work well in a if broadcast via a radio. Just see, I have prepared a written document. How can I a report will be passed through a radio via broadcasting through a radio? We can read. That's all, right? So, under the short abbreviated text used in text messages would be inappropriate, right? See, for example, we are using in the SMS or WhatsApp you. Instead of YOU, we used to write you. You please come. For that also, what we used to type, simple letter U, please. Instead of please, PLEASE, PL only, come. That's all, right? Or simply we used to say come, right? So, they don't know when we have to come. Based on their instruction, when we have to go, there is no timing, there is no clear messages. If they are sending the message morning, we may go in the evening, which is meaningless, isn't it? So that via media and encoding message is also an important factor, and complex data may be best communicated using a graph, chart, other visualization. Effective communication encode their messages so that they fit both the channel and the intended audience. See, they use appropriate language, conveying the information simply and clearly. They also anticipate and eliminate likely causes of confusion and misunderstanding. They are generally aware of the recipient's experience in decoding the similar communications. ஸோ எப்ப நம்ம ஒரு மெசேஜ சக்சஸ்ஃபுல் என்கோடிங் ஆஃப் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா ஃபார் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் சேனல் இஸ் அ வைட்டல் ஸ்கில் இன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டீகோடிங் மெசேஜஸ், என்கோடிங் அப்படின்றதும் நம்ம அனுப்புற மெசேஜும் எஃபெக்டிவா இருக்கணும். டீகோடிங்கிறது ரிசீவர் நம்ம எந்த சென்ஸ்ல அனுப்புறோமோ அதே சென்ஸ்ல அதை ரிசீவ் பண்ணும் பொழுதுதான் ஒரு மெசேஜ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா? அப்போ டீகோடிங் மெசேஜஸ் once received, the recipient need to decide the message. When they will decode the message, successful decoding is also a vital communication skill. People will decode and understand messages in different ways. So எதை பொறுத்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா this will depend on their experience and understanding of the context of the message, how well they know the sender, their psychological state, and how they feel, and the time and the place of receipt. This may also be affected by any barriers to communication which might be present. Here, there are therefore a wide range of factors that will affect the decoding and understanding. Here, the successful communication understand how the message will be decoded and anticipate and remove as many as possible of the potential source of misunderstanding. Apart from that, we can say the feedback, right? The feedback, which is nothing but the final part of a communication is feedback. See, if I am asking a student or if I am asking my colleague, my friend, whoever it is, நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா, எங்க திருப்பி சொல்லு நான் என்ன சொன்னேன். ஓகே, நம்ம சொன்னத சரியா புரிஞ்சு திருப்பி சொன்னால் அது feedback. Okay, so the final part of your communication, the feedback will come into action if properly executed. That is called the feedback, right? So the recipient lets the sender know that they have received and understood the message properly. So the recipient of message are likely to provide feedback on how they have understood
the message through both verbal and non-verbal reactions. Effective communication pay close attention to this feedback, and it is the only way to access whether the message has been understood as intended, as it allows any confusion will be corrected. So that is called feedback mechanism. Bear in mind that the extent of and the form of feedback will vary with the communication channel. See, feedback அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து சொல்றது. நான் சொன்னதா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? You just tell me the feedback. Yeah, it's very clearly stated. It's very clearly confused. Whatever we feel personally, we can explore, right? During a face-to-face or telephonic conversation will be immediate and direct, while feedback to message conveyed via TV or radio will be indirect and may be delayed or even conveyed through other media such as the internet. So effective communication pay close attention to this feedback, as it is the only way to access whether the message has been understood as intended, and it allows any confusion to be corrected. So effective communication, we have to give the attention to the feedback also. See, ஏன் இந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்? ஏன் கம்யூனிகேஷன் நமக்கு ஒரு ஹியூமன் லைஃபுக்கோ ப்ரொஃபஷனலுக்கோ why it is important, right? So which helps in smooth working environment. One. Second thing is promotion of cooperation and promotion of peace within the environment, working environment, and which is acting as a basis of coordination and cooperation, right? See, in the communicationல நம்ம சும்மா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம் அப்படின்னா, when we are traveling through bus or train, if any neighbor is there, we will be also a professional person, they may also professional person. If without conversing anything, we will simply sit, right? If we start conversing with them, normally we used to feel comfort. Why? Because it is a burst out, right? Familiarity with the person concerned. Oh, we are sitting securely. Who is our neighbor? What type of person he is? What profession he is? Like that. So acts as basis of coordination and cooperation, act as basis for decision making, which increases the managerial efficiency and establishes the effective leadership also. எல்லாருமே லீடரா ஆக முடியாது. So those whoever having the commanding power, sound communicative skill, they will become a leader, commanding person, right? So in that way, the communication is very much important. So நம்ம என்ன நம்மளுடைய தலைப்பே என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில் அப்படின்றதுதான். அப்ப எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில், எதெல்லாம் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா, நல்லா எழுதுறது, which is called written communication, right? And second one is non-verbal communication. வாயில பேசாமையே வந்து என்ன பண்ணலாம்? Non-verbal communication. Third one is presentation skill. If I am presenting something which should reach the audience in a positive way, presentation skill. Next one is patient education. Very politely we have to learn or we have to teach. And compassion, right? That is very, very important for the effective communication. And cultural awareness. நம்ம ஆளுங்க கிட்ட, நம்ம சொசைட்டில, நம்ம சரௌண்டிங்ஸ்ல எப்படி பேசினா அவங்களுக்கு தெளிவா புரியும். கல்ச்சுரல் அவேர்னஸ், பர்சனல் கனெக்ஷன்ஸ், ட்ரஸ்ட், பேசும்போது நம்பிக்கையா பேசணும், ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ், வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், தட் இஸ் oral, and active listening is very, very important than conversing something. We should be a good listener also. That is very, very important. What the audience is expecting, what is the level of presentation by the speaker, both should be interconnected with each other. Otherwise, one-side communication, which is also meaningless.
right? So effective communication skill, which involves we have to be well versed in verbal communication, written communication, non-verbal communication, active listening. We have to have presentation skill, patient education, compassion, cultural awareness, personal connections, trust, and confidence. See, apart from that, this what is that verbal communication? It's excellent verbal communication is key, so which is nothing but aims to always speak with clarity, accuracy, and honesty. It is also important to know your audience and speak appropriately according to the person's age, culture, and level of health literacy. See, we have to, if you are feeling stressed out or frustrated, we have to be aware of our tone of voice and don't let these emotions leak into your patient interaction. You can encourage the patients to communicate by asking open questions like, can you tell me a bit more about that? Avoid condescending pet names like honey or sweetie, and instead use the patient's first name or name of choice. Speak in clear, complete sentences and avoid the technical jargons also. This is called the what? Verbal communication. Here, when we converse orally, verbal communication skill, what are all the factors in verbal communication skill we can say? We have to listen carefully first. We have to maintain eye contact and we have to avoid the distractions. We do not interrupt the speaker. We have to be clear while speaking. Focus on the non-verbal communication cues. Be confident. Be open-minded. Be a soft-spoken person. Represent the information in short. So, if any person who is possessing these kinds of skill, what are they? We have to have listening skill. We have to observe what the speaker is speaking, listening skill. We have to maintain the eye contact. We have to avoid the distractions, disturbances. We do not interrupt the speaker with unwanted queries or unwanted messages like that. We have to be clear while speaking. Focus on the non-verbal communication cues. Very confident person while talking, while conversing, while addressing the audience. We have to be very confident, be open minded. We should not hide anything, whatever we know. We have to explore the ideas, be a soft spoken person. We have to represent the information in short. So these are all covered under the verbal communication skill. Non-verbal communication. What is the non-verbal communication? Such as facial expressions, eye contact, body language, gesture, posture, and tone of voice is also essential in creating rapport. Simply smiling can go a long way. We can also show interest in what the patient is saying by maintaining eye contact and nodding your head. Smile, but don't stare. Stare. மறைக்கிறதில்ல. Sit down when you can and learn forward and lean forward to show you are engaged. Use non-threatening body language that conveys openness. Right? So we have to be very soft while conversing with non-verbal communication. Right? So verbal means we are talking, non-verbal means through our body language, through our emotions, posture, gesture, we are communicating each other. So active listening, what does it mean? We have to listening in order to understand the other person's experience. The highest and most effective form of listening requires complete attention and engagement. This skill is important not only for clinical nurses, but also for nurse executives and other healthcare providers as a tool for building trust and commitment with their staff. Not only for hospitals,
but also in all the service organizations, active listening includes both verbal as well as non-verbal communication skill, right? For example, nodding our head, but never interrupt, lean forward and maintain eye contact to let the person know you are engaged. So he is giving attention to us, which include the minimal verbal encouragement such as I understand and go on. You proceed, I can understand. Like that. So these are all the ways and means of understanding the thing. And next concept is written communication, which means communication by means of written symbols, either printed or handwritten. That is called written communication. See, what are all the categories covered under the written communication? We can say very familiar communication via media. One is email, second one is orders, third one is quotations, fourth one is forms and applications, next one is contracts, minutes of the meeting, letters, proposals, memos, etc. So that is written communication in business. So these are all called the written communication, which is nothing but written symbols. For email, there is one symbol E, small e letter, right? Well, all the letters are coming, all the covered letters, right? All the quotations, orders, invoices. These are all covered under the written communication. So in written communication, right, one person to another, they will be communicating through the correspondent. Also remember, we have to protect the person's very confidentiality. We can maintain the confidentiality also. Make notes immediately following any care, whatever it is. We have to write legibly and clearly using the simple language. Be sure to note accurate dates as well as times while making the records. See, for example, normally for fun, we used to say, see, I can't understand the prescription given by the doctor. Just imagine the doctor is prescribing something, but we can't understand. But the medical wala can understand. The written communication is like that. But as per the rule, it should be visible both to the patient as well as to the pharmacy wala. Okay, that is called the written communication. Next one, we must possess the presentation skill also. Effective presentation skill is very, very important for a person. We have to plan our presentation and practice it. We have to pay attention to both our verbal communication as well as the body language. We have to add some visuals during our presentation for a better explanation. We have to understand our audience and know what they want and what they need from the presentation. Right? So presentation skill, we have to present in the through PowerPoint presentation with some pictures, pictorial representations, through some graphs, through some pictures, and through some diagrams, etc. That requires some skill, presentation skill, and that we can teach the students, or we can teach the staff members in an organization. For example, we can say hospitals. Nurses are in charge of most of the communication between the healthcare team and the patients. What the healthcare team is telling, the nurses will execute it. So this in informing patients and family members of health conditions, diagnosis, treatment plan, and medication protocols. So this skill is especially important for family nurse practitioners who work with patients and families to provide health and education counseling. Otherwise, if the nurse is not communicating properly between these two persons, what she or he is observing through the patient, they should communicate it properly with the medical practitioners. Then, based on the observation given by the nurse, the doctor will give the medicine. So there must be a clear coordination between the persons, those who are communicating the message. See, we have to, if I am having a doubt of their presentation, of their conversation, deliberately I can ask them, no,
Kindly repeat it. What is the meaning of that, etc. So making personal connections also, it is very, very important that the relationship are critical in helping the persons to feel safe as well as comfortable. Here, we have to spend a couple of extra minutes every day with each person, getting to know them. So we have to find out a fun fact about each person. We have to show interest in their lives and share stories of our own to go and mingle with a person also. Trust. Trust is very, very important because always we have to tell the truth. We have to share the information very openly. Be willing to admit mistakes. ஆமா நான் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் தவறா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன். So these are all the things, right? So trust. Next one is cultural awareness. Nowadays, people based on their social, cultural and educational backgrounds, every person is a co-worker is unique, and it's important to be aware and sensitive. So for example, the persons, those who are having the fluency with English and grade our vocabulary accordingly, or bringing a translator if necessary and possible. With trans and gender ordinary patients, non-binary patients, or non-binary students, be sure to use their preferred name and pronoun, right? So in that way, the cultural awareness should be there. Next one is compassion. Compassion, conveying compassion is an essential communication skill in healthcare. According to Journal of Compassionate Healthcare, studies show that compassion can assist in prompting fast recovery from any kind of illness. See, why I am quoting the examples of this doctor-patient relationship, not only in this, in all the services sector, like banking or industry, or healthcare industry, or the insurance, whatever the service organizations, the communication is the, which is opening the door of the heart when we are conversing in a polite way. If a student wants to clarify their doubts, if we are approaching very politely, they will ask very many doubts. If we are very aggressive in nature, they won't ask any doubt. No, this madam is always getting angry with us. If we are approaching, she is not approachable. If we are asking any doubt, she refused to. So that kind of approach which leads to miscommunication, will be a gap between the employer and employee, between the student as well as the teacher, between the doctor as well as nurse, between the customer as well as the supplier, etc. So not only that, the compassion, apart from that compassion, what actually here, which means, right? See, why we are talking about compassion. Here, we can say these are all called the compassion, trust, etc. Apart from that, we can say whatever the communication media, whatever the skill we are possessing, right? For a particular student, what is the skill which is required? Writing skill, spoken skill, as well as, which means, which is nothing but oral communication, written communication. Now we can add a particular skill called technical skill, understanding skill, listening skill, and communicating skill, through which whatever the message we are receiving properly, that should be transmitted in the way in which, or through which we are getting the information from the presenter. So these are all the skill. As far as the students are concerned, now from 2021-22 onwards, skill development is the mantra, not only for the students community, but also for the teacher, right? Not only for the student as well as the teacher. In all the industries, invariably, in all the industries, skill development is a must for each and every individual, each and every human in the forthcoming
industry 4.0 and 5.0 era. So without the skill, simply an education is here, what we can say, which is meaningless, right? We can understand the theoretical concept. For the purpose of executing the particular theoretical concept, one must possess the skill. So skill development is a mantra in the near future. With this, thank you very much and thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much for the very wonderful and informative session. ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேல நீங்க வந்து தொடர்ந்து பேசிருக்கீங்க. பெரிய விஷயம். கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம், எவ்வளவு என்னென்ன விஷயங்களை அந்த கம்யூனிகேஷனை நோட் பண்ணுவாங்க, நீங்க எப்படி உங்களை பிரசன்ட் பண்ணணும், பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்லினுடைய அவசியம் அப்படின்னு பல்வேறு தகவல்களை மிகச்சிறப்பா அப்படியே அசாத்தியமா அப்படியே அடிச்சு எறிஞ்சிருக்கீங்க. இந்த 1 மணி நேரமும் உங்களுடைய சிந்தனையை அப்படியே எங்களுக்குள்ள அப்படியே புதைச்சிட்டீங்க, எங்களுக்குள்ள கடத்திட்டீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் செஷன். நம்ம கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு, சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கு, ஸ்கில் டெவலப்பர்னுடைய சர்டிபிகேட். அதனால அதையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்க லிங்க் ஃபில் பண்றது மூலியமா. அந்த லிங்க் இன்னும் சற்று நேரத்துல ஷேர் பண்ணப்படும் சாட் பாக்ஸ்ல. வேற யாராவது கேள்விகள் யாராவது கேட்கணும், உங்களுடைய சந்தேகங்கள் ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க பேசலாம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், raise your hands if you want to talk to today's resource person. Means please unmute yourself and talk. கேள்வி கேட்கறது அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள எவ்வளவு that is called a questioning skill. சரியா சொன்னீங்க. சரியா சொன்னீங்க. That is called questioning skill. ஏன்னா நமக்குள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம உள்ள வாங்கிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்மளே தெரிஞ்சு கொள்ற விஷயம் தான் அந்த கேள்வி கேட்டல், இல்ல சந்தேகம் தெளிதல், இல்ல நம்ம உள்வாங்கிய விஷயத்த மேம் கிட்ட சொல்லி அது ஒரு ஃபீட்பேக்கா கன்வே பண்ணி அதை வந்து மகிழ்றது, அவங்களையும் மகிழ்விக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஃபீட்பேக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் ரொம்ப அழகா அதையும் சொன்னாங்க. ஃபீட்பேக்கினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற யாராவது பேச விரும்புறீங்கன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம், இல்ல பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாரு பேச விரும்புறீங்கன்னாலும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். வணக்கம்மா. ஓகே, வணக்கம். வணக்கம், சொல்லுங்க. உங்களுடைய பேச்சு வரலையா? சவுண்ட் வரலையா? கேக்குதாம்மா? சொல்லுங்கம்மா. வணக்கம்மா. நான் உங்களுக்கு பின்னூட்டம் கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன். ரொம்ப அருமையான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பத்தி அருமையான உரையம்மா. நாங்க இணையவழியில மாணவர்களுக்கு பாடங்கள்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அவங்களுக்கு போய் எவ்வளவு சேர்ந்ததுன்றதுலதான் நம்ம நடத்துனதோட திறன் வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி நாங்க செய்தியை கடத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி பின்னூட்டங்கள் கிடைக்கும் போதுதான் தெரியும். நீங்க உண்மையிலேயே பின்னூட்டம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில தான் நிறைய திறன்களை கொடுத்துருக்கீங்க. மடை திறந்த பேச்சுமா, எங்கேயுமே ஒரு கேட்கவில்லை, ஒரு தெளிந்த நீரோட்டம் போல அருமையா ஆரம்பிச்சு முடிவு வரைக்கும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துருக்கீங்க. நான் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியை, எனக்கு ஏதாவது இதுல பாயிண்ட் கிடைக்குமா அப்படின்றதுக்காக நான் பார்த்தேன். நீங்க பெரிய குழந்தைகளுக்காக இதை பண்ணிருக்கீங்க போல இருக்கு இல்லையா?
அப்படியா? எங்க தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏதாவது கிடைக்குமான்னு கேட்கிறேன். ஏதாவது வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா? அந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னு ஏதாவது ஐடியா ஏதாவது கிடைக்குமான்னு அது ஏதாவது இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா. நன்றி. நன்றிங்கம்மா. ஆர்வம் அம்மா அவர்களுக்கு ஆசிரியரா இருந்து தங்களுடைய தொடக்கப்பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு ஏதாவது நலம் செய்ய முடியுமா, எப்படி அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேக்குறாங்க. உங்ககிட்ட ஏதாவது தகவல் கருத்து இருக்கீங்களாம்மா? தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களை முதல்ல பயிற்சி அப்படின்றதுல இருந்துதான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். கேக்குதாம்மா? சொல்லுங்கம்மா, கேக்குது. இப்பொழுதுல இருந்தே நம்ம எல்லாம் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நடத்துறாங்க இன்னைக்கு டிவில, அந்த மாதிரி எல்லாம். நம்ம குழந்தைங்களை ஆரம்பத்துல அந்த மேடை பேச்சுக்கள் முதல்ல நம்மளுடைய அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பத்துல இருந்து வெளியில வரணும். கிளாஸ்ல 20 பேர் இருந்தாலும் அந்த 20 பேரும் சம அளவிலான மாணவர்களாக நம்ம மாற்றணும். அதுக்கு என்ன வாய்ப்புன்னா எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்பு தரணும். சரி. முதல் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அது பேச்சு திறமையோட இருக்கும். அதையே கூப்பிட்டு திருப்பி திருப்பி நீயே லீடரா இரு, நீயே அப்படின்னு யார் பின்தங்கி இருக்கிறார்களோ அவர்களை தூக்கி முன்னாடி நிறுத்தணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையோ அல்லது அந்த கூச்சமோ எல்லாமே போகும். அது சிறு வயதிலிருந்தே அந்த சம வாய்ப்புகளை எல்லாருக்குமே வழங்க பழகிவிட்டோம் என்றால் ஒரு டீச்சராக நம்ம எப்பவுமே ஒரு டீச்சர் எல்லா குழந்தைகளையும் சமமாக நடத்துபவர்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. சோ அந்த வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா சம வாய்ப்புகள் வழங்கினாலே அவர்களுடைய திறமை சமமாக வெளிப்படும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அப்போ அவங்கள அந்த பேச்சுகளுக்கு பழகணும், எழுதுவதற்கு பழக வேண்டும். அவங்களிடம் உள்ள திறமைகளை கண்டறிந்து ஓப்பனா விட்டுறணும். உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்லுங்க, அதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருகிறோம். ஒரு பொண்ணுக்கு டிராயிங் வருதா, நீ வரைவதற்கான வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அவங்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்றதுதான் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவங்களுடைய ஆரம்பத்திலேயே அவங்களுடைய திறமையை கண்டறிந்து அவங்களுக்கான வழிவகைகளை ஒரு ஆசிரியராக நம்ம எவ்வளவெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டுமோ அந்த வகையில் செய்தோமானால் அவர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வதற்கு அது உதவும் அடிப்படையாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். நன்றி அம்மா, தெளிவா சொன்னீங்க. நன்றி நன்றி அம்மா, மிகவும் சிறப்பு, சரியான பதில் சொன்னீங்க. முன்னேறி வர மாணவர்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பையும் பின்தங்கி இருக்கிற மாணவர்களுக்கு அவங்கள முன்ன கொண்டு வர மாதிரியான ஊக்குவிப்பையும் வழங்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இங்க சான்றிதழ் பெறுவதற்கான லிங்க் சாட் பாக்ஸ்ல போடப்பட்டுள்ளது. அந்த லிங்க் இது வரைக்கும் விஜிதா, ஜெய் விக்னேஷ், கிருஷ்ணசாமி இவங்க எல்லாம் இணைந்து இவங்க 3 பேரும் சான்றிதழை பெற்றிருக்கிறாங்க. பிஎஸ்ஜி காலேஜ்ல இருந்து இணைந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை பெற்றிருக்கிறாங்க. முத்துக்குமார சுவாமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில இருந்து இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெற்றிருக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்முடைய டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் மதுரவாயில இருக்கக்கூடிய அந்த நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தில இருந்து இணைஞ்சிருந்த மாணவர்கள் எல்லாம் சான்றிதழ் பெற்றிருக்காங்க. நீங்களும் சான்றிதழ் பெறணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல நம்முடைய சாட் பாக்ஸ்ல லிங்க் போடப்பட்டிருக்கு. அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய பெயரை பதிவு செஞ்சு நீங்க எந்த நிறுவனத்துல இருந்து நீங்க இணைஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற தகவலை பதிவு செஞ்சு உங்களுடைய சரியான இமெயில் முகவரியை பதிவு செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த சான்றிதழ் உங்களுடைய இமெயில் முகவரிக்கு சேரும். இந்த நிகழ்வை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த அம்மா சுமதி அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றியும் வணக்கங்களும். கொஞ்சம் கூட சோறாமல் ஒரே அந்த உற்சாகத்தோடு மிகச்சிறப்பாக மிக மிக அழகாக பல்வேறு தகவல்களை, இதெல்லாம் அடிப்படை தகவல். இந்த அடிப்படை தகவல் தெரிந்தால்தான் பேச்சுக்கலை அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் சாத்தியமாகும். ஏனென்றால் ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணும் போது அதை எப்படி சரியா கன்வே பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பேச்சுக்கலையினுடைய அடிப்படை. அது மட்டும் இல்லாம கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல மொத்தம் எடுக்கிற பாடமே இதுதான்.
இப்படிதான் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபீட்பேக்ல இருந்துதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் சரியா சென்றடைஞ்சுதா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த அடிப்படை அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அம்மா அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஒரு வகுப்பு, ஒரு கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம என்னென்ன தகவல்கள் தெரிஞ்சு கொள்வோமோ, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெரிய வர்ணனை எல்லாம் இல்லாம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா அந்த பாயிண்ட்டுக்காக ஒரு 10-15 கதைய சொல்லி அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம வந்து நமக்கே ரொம்ப குறைவான நேரமா இருக்கிற சூழல்ல அந்த நேரத்தை மிகச்சரியா பயன்படுத்தி முழுவதுமாக தகவல்களை, சரியான தகவல்களை அம்மா அவர்கள் பதித்திருக்கிறார்கள். அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றியும் வணக்கங்களும். மீண்டும் அடுத்த புதன்கிழமையும் நம்முடைய ஸ்கில் டெவலப்பர் நிகழ்ச்சி காத்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மிக சிறப்பான விருந்தினர், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர், வணிகவியல் துறை பேராசிரியர் ஐயா அவர்கள் இணைய இருக்கிறார்கள் மிக சிறப்பான ஒரு தலைப்போடு. அதனால அடுத்த வாரமும் மிகச்சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய பள்ளி மாணவர்களை, உங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்களை அழைத்து வாருங்கள். அனைவருக்கும் சான்றிதழ் உண்டு. சித்ரா வரதராஜன் அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றி, அவங்க அன்பும் வணக்கமும். ஏன்னா அம்மா அவர்கள் மிக அழகாக அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு, என்னுடைய தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைகளுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு அழகான கேள்வியை கேட்டு சரியான பதிலையும் பெற்றிருக்காங்க. அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து வாங்கம்மா. இப்படி இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்துக் கொடுத்த பல்வேறு நபர்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேருக்கு மேல இணைந்திருந்தாங்க மாணவர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து வாங்க, பயணிப்போம், மிக சிறப்பான விஷயங்களை எல்லாம் பேசுவோம். நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க, இதை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. இத நீங்க வந்து பல ஆயிரம் ரூபாய் செலவிட்டு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் இருந்து கத்துக்கிற விஷயத்தை தான் இங்க வர பேராசிரியர்களும் ட்ரைனர்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க. அதனால தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை கவனிங்க. எந்த சந்தேகங்கள், கேள்விகளா இருந்தாலும் எங்க கிட்ட கேளுங்க. உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. இன்னும் நிகழ்ச்சியை வளப்படுத்துவோம். நன்றி, வணக்கம். நிகழ்ச்சி முறையா லைவ்